What? No, I haven't said it. He's the one in the corner. Okay. What's that? Yes, how's everyone? Kubasira mu comments. Naye mwenna mbalamusizaako. And I got no comments if I can get any. All right. Kulinze. Mwana mujye baliko mmwe guys. Kansubira obulamu bulungi. And I hope everything is fine for you. Naffe tuli wano tugezaako mpola mpola tutambuza ensi nga mugiraba bintu si byangu ndego ababadde bagoberera omusango guno mwana ennaku zino obubbi bwa ssente bungi simanyi lwaki muganda waffe Ham is now 120 billion Ugandan shillings richer. Sijja kufaayo ku comments. Manager yanfuna essimu nga nnyonya ku comments naye okay, everyone. Ham is 125 billion shillings richer. Olaba ensala y'omusango gwa Ham versus the Diamond Trust Bank Uganda ne Kenya. Kubanga Ham yabawaabira nti since 2011 February, I think 2011 February, Diamond Trust Bank yali ejjako ssente ku account ye because baali bamuwola I think 120 billion. So since then Ham yajja ddi ku scene. See around that time ekiwulira bamuwola ssente okukola investments zino na biki. Kakati ababadde tebagoberera kintu ekyo right now mu kuwangula omusango kitegeeza Ham Kigundu omusango waba yaguwangudde kitegeeza loan testandinga kitegeeza agreement gye yasayininga ne Diamond Trust Bank agreement eyo ebeera illegal. I mean agreement eyo ebeera null and void olw'ensonga nti mwalimu illegalities ne irregularities. Kubanga you see banks we ziba ziwola governments mulina ekintu kye mwawulidde kye bayita syndication. Syndication kitegeeza banks bbiri okujoininga ne ziwola omuntu ssente oba ne ziwola government ssente. Kubanga 120 billion is a lot of money to be lent to just one individual. So ziba zirina okuba nga zigenda kukola massive projects. Now, Diamond Trust Bank, DTB Uganda, yakwatagana ne DTB Kenya, ne zifuna 120 billion Ugandan shillings. Ne ziziwa Ham. Then all of a sudden, Ham yagenda okukinyonyerezaako n'adiscoverira nti abasajja bano baali bajja ssente ku account ye ate ze baali bamuwola, which is quite interesting. Olwava awo
mu kugenda okuwaaba omusango actually hamu omusango gwe yawaabye ng'ayitira mu Wayman Company Advocates n'abalala yawaabye nti DTB Kenya emu ku banks oba kale emu ku branches za DTB Diamond Trust Bank because they have one in Kenya and one in Uganda bo kye baawaabye kikino DTB Kenya yali teyina right oba yali actinga illegally it operated illegally by giving her the 120 billion. Reason nti sente ezo DTB Kenya is not registered in Uganda because if it was registered in Uganda yalibadde erina okuba nga erina obukwakkirizo bwe bwerina okutuukiriza nga basinziira simanyi mu financial because ebitya acts ojagenda musome case naye nze just nina kyenjoya kyenjagala okubannyonnyola so DTB Kenya at the end of the day bagiwaabira omusango gw'okuba nti no it was operating illegally in Uganda by giving Ham Towers oba Ham Chigun 120 billion Ugandan shillings kubanga ebadde tesasula misolo all along since that time ebadde tewa misolo ebadde te following amateeka ga operating mu Uganda. So as a matter of fact we baasaze omusango omulamuzi Adongo yagaye nti ddala kituufu DTB Kenya is an illegal company because teri registered mu Uganda ate it is teri registered te following amateeka ga Uganda so webanga yabona hamu sente zino kitegeeza nti eddagala ebeera null and void oba eba testandinga kitegeeza Ham is going to walk away with 120 billion Ugandan shillings free. Teri kusasula interest, teri kusasula ki. Then bamuddiza ne byali yasingayo, I don't know what. Now, how yawandiika ekitabo ekigamba nti simanyi how to be successful with oba reasoning biki. Kati omu ku gaye yagambye ekitabo ekyo title bandikikyusiza ne bagamba how to rob a bank. Which is quite interesting. Bandikikyusiza ne bagamba nti how to rob a bank. Because I mean, you see banks babbi. Banks zo zibi. Laye Ham naye okulema kubi. I think in my own understanding, this guy really robbed the bank 120 billion. And like it or not, somewhere along this case, there is someone big behind it. Because since 1986, abantu abagenda bajjanga babba banks tubamanyi. We know the people who came in power nga babba bank. Nga buli awali bank bazinyoonya ne bazikamula ne bazijja mu ssente zonna ne badduka nazo. So, ekirala nga bwe tubagaye nti banki ez'enjawulo zikwatagana ne ziwola gavumenti kye bayita syndication. Kyebabulaba nti the reason as to why this case is very, very, very important nti of course kiraga image embi eri ensi yaffe Uganda n'eri ebitongole ebituwola oba eri banks ez'enjawulo ezituwola ngoba banki z'Abachina like Exim Bank nezifaanana ng'ezo and other banks kakati eziri international eziri mu Uganda nga olaba Standard Chartered, Stanbic nezifaanana ng'ezo. Now ozigenda kubeera very, very careful whenever they are giving out loans to either the government or anyone. Kubanga kirabika nti for them they believe that they didn't get justice. That's why you see everyone now is running helter-skelter. The Bank of Uganda, edduka misinde ng'omusango ebadde tegulaba, as well as Uganda Bankers Association, the Ministry of Finance, Uganda Revenue Authority. I think they have made an appeal, and before the end of this year, we shall know where these things wind up. Like, if these banks are serious, wezinateeka pressure y'amaanyi ennyo ku government, nezigamba nti tetugenda kuddamu kubawola
olw'emizannyo egy'ekisiriro gye muzannya, then I think the case might be reversed. Musango bayinza okugukyusa olw'ensonga nti our government depends on borrowing, who financing a budget n'okukola ebintu ebyenjawulo, and the money they borrow, it comes from these so-called banks. Now, these banks are zeekungaanyiza, I mean, clearly against the state. Really, whereas banks are shoddy companies, at the end of the day, you wouldn't like to get on the wrong side of banks. Because if Museveni, what they decided to do, this is broad robbery. Because if you have gets 120B, of course there's going to be a cut from that money. There's going to be a cut. And what a perfect time okufuna omugabo gwo mu kaseera kano akaakano. Okiwulira, mu kaseera kano akaakano. That's what they want. Kakati ekyo kigenda kudda ku ffe omuntu wa wansi oba omubi w'obusolo. The banks of course will become shrewd. Will make sure nti ezimu zijja kuva mu Uganda zirekerawo cooperatinga, close down shop, sell off their loans. Zigende zinyonye ewalala we zikolera business. Because Uganda is not a country that relies so much on banking. The reason as to why these banks are successful, it is because they are playing with these loans, like lending money to the government. Ziwona government sente, then zifuna amagoba kwezo sente. Later wali business egenda maaso, because in Uganda abantu abafuna mortgages si bangi. There are not so many people in Uganda with mortgages. Because banks engeri gye zikolamu sente zikolera sente ku credit, nti buli we ziwola abantu ne bazza sente, the profit they make, that is the money they make. But how many people do you lend mu Uganda b'owola mortgage oba b'owola sente nti bagende bakole banazza? Because they have yennyini sustainability nga w'omulaba business model ye, it is real estate. Fine, ojja kwewola ogende ozimbe. But is there a return on investment ku bizimbe ebisinga bino byazimba? Because at the end of the day tulina kutunuulira kintu kimu. Tutunuulira who is the target customer for Hamu's investments. The target customer ye muntu owa wansi, ye Mama Mayanja oba Mama Nalubowa, abantu bano abatunda hijabu, abantu abatunda obuntu obutonotono obunzaayi, hijabu, abatunda emivumba. These are low income earners. Those are beba client bahamu. Kitegeera ebizimbe birabira byazimbi beba clients be. Kyobala nti unogenda ku wali ku Hamugundi Makerere, most of those shops are empty. Kitegeera nti esente teziddanga bw'abadde azisuubira kudda in one way or the other. Whereas the value of the property esigala ekyaliwo still ezo sente tasobola zirikuupinga. Kitegeera. So in the end ekijja okuvaamu with the time, of course, they will take those properties. I'm not saying that they will take them. There is another business model, a real estate chain. It is likely to be unsustainable. Okuleka ina bank eyiyo nga gwega olaba Sudiru. The reason as to why Sudiru manages real estate is because it is Sudiru. He had his own bank. Kati nyukira obane bank eyiyo ng'omuntu, you can borrow money from other banks, whether within Uganda or outside Uganda. Then with borrowing money afterwards, you can buy off properties here and there. That is why kakati Sudiru ye model ye gy'akozesa. N'agula ebizimbe by'abantu, n'agula poloti ezisinga okuba ez'ebbeeyi mu Uganda and so on and so forth. Kakati ekirala Sudiru kyafuna, afuna contracts. Ayina Speak Resort Munyonyo and Country Club, ayina wali waggulu wayitawo batyawo, kitegeera. So he has his good in a lot of things. Ayina Mira Investments, Kampala Parents, ayina bano abatwala ebimuli e Bulaaya and so on and so forth. So akati ebyo byonna ogenda obiraba nti yes, that's what makes him one of the richest people in Africa. But Ham ye ng'omuntu maybe ayina businesses ezitamanyi naye ye ali more into property development. Kakati property development ebeeramu ebintu bibiri, nti oyinza okuba nti okola gwa ku most Ugandans bakola rent. Ekitegeera,
abasinga kale bakola rent. But property development and real estate, abantu abamu bakola approach yaabwe nti bo bajja ne badeveloping ekifo ne batunda. Kitegeere? Kakati Ham ye ali nnyo mu arcade ate teziri, ladies and gentlemen, arcade temuli ssente. Arcade temuli ssente. Bwe mugendeko ebyo ebizimbe mutundukeyo kasita oyisa omwaliiro ogwokusatu waggulu teriyo ekiriyo. Waggulu teri kiriyo. Kitegeera? That is why by the time these people die, ebizimbe babikaayanira, ebizimbe birimu egundi, birimu load mpitirivu, and so on and so forth. So Ham is struggling. Kakati empire ye oba ye oba si ye eyinza okufairinga olw'ensonga nti Ministry of Finance banka kasita zeegatta, ladies and gentlemen, Stanbic neyeegatta ne Standard Chartered neyeegatta Bankers Association bonna against one individual. Ministry of Finance nayo ne bagiteeka ku pressure, URA nayo ne bagiteeka ku pressure, Bank of Uganda nayo bateeka ku pressure. Honestly, economy ya Uganda yonna eba egenda kusaanawo. That is the truth. That is the truth. Because their worry is nti omusango gwa Hamu wagusala in such a way, of course bwe gugenda okusala emisango emirala. And definitely these banks nazo zibadde zikola ebintu maybe like zikola syndication oba ne zifuna loans from different parts of the world oba ne zikwatagana ne banka ez'enjawulo ne ziziwola, then afterwards ne ziwola government oba ne ziwola kitegeeza nti ne government naye esobola okuvaayo newaabira a particular bank negamba nti look here, iffe abatuwola maybe it's Standard Chartered oba Stanbic Bank South Africa, so tugenda bank eza ssente zammwe, because that is illegal, because Stanbic Bank South Africa is a column in Uganda. Now that is the biggest worry. So if you do that, then the bank is not in business. Kitegeeza zirizo loans babadde bakola ne zobadde osasula ssente zonna obaogera kutwala zaabwereere. Kati omugezi agamba, you know what? Kasita I'm already insured internationally, bino kambitegine nkole walala. Now we bakola ekyo, the problem is nti we wokola ekyo ekisooka tufiirwa emirimu, kyekisookera ddala nti abantu bangi nnyo abakola mu banks, basista baffe, baganda baffe, as tailors, biki byonna twala tugende tufiirwa emirimu, kyekisookera ddala. Because nowogamba look here, abantu abasinga bagamba nti yessaawa banka zidde emikono gy'Abannayuganda, banka zibeere zaffe biki. Look here gentlemen, teri Munnayuganda asobola kukola bank nga tali under the influence of the state. Tosobola. Museveni waba tayagala okola banka oba tayagala banka yebeere successful, tasobola kugikkiriza kubeera successful. Era wala kuba kakati w'okola bank olina okumakinga sure nti olina omutima gw'oteekamu NRM. And that is bad for business, because if banks bwe zivaayo ne zikola nti ffe mu byobufuzi tuyimiridde n'ono, then that is a recipe for them to be shut down. It is bad for business. So toyinza gamba nti I would rather have a foreign bank in Uganda than at the moment than have a bank eri under the armpit of Museveni that it is owned by a Ugandan, because it makes no difference. Actually, the international, at least I know that we now get okusaba loan maybe banampa, because for them by the ambit of current international standards, naye banka bw'ebanga tugeze ya Suniru ne bamugamba Mayanja tomuwa loan, Suniru tajja gikuwa. The government is directly involved in the banking sector. Mulaba bayita bagayi be bayita ba Rothschild. Rothschild in 1920s. Oh, sorry, I think 1915, between 1910 and 19. World War I, 1917, 16, 19, roughly 16, 17 now. The reason that's why people say to Rothschilds, but because in the world, some of the best people about banking, it is the Jews, of course. But in banking, ledgers than cheap banking systems. The Jews are some of the best people in that business. They are banking.
No, again, you Wall Street, you want London Stock Exchange, you want, you will find some Joe's guys there running those businesses. They are very good with banking. Now, the Rothschilds in the 1910s now, whenever World War One was coming up, actually even World War Two, they are the ones they were bankrolling government ya Bungereza. Because government ya Bungereza yali terina sente zaali zigenda kulwana gundi, zaali zigenda kulwana ki? Kulwana lutalo. Kakati government ya Bungereza bafuna link with one of the Jewish community because they wanted back the Rothschild what they wanted their land back. Obviously, it's not their land, but they wanted Okubega resettled back in Israel today, present day. By then, it was Palestine. So, because by then, Middle East bali kutula kakati abayudaya jukira by then bali already scattered all over Europe and North Africa and different parts of America. So, nebagamba Bungereza nti look here, we are going to bankroll you to West Cities Mwagala. Bankers mu financing olutalo because war to any logistics, you cannot win a war, and in war logistics is bought with money or by goods. If you have gold or oil, but money is the most important factor. And where do you get money? The easiest way to transport and channel money is through banking, because banks zisobola okukweka ssente era zisobola okutambuza ssente nga bwe zaagala. If you have intelligent bankers, suffice to say. So, Rothschild bawa government ya Bungereza sente. Now, by then, yoba yali government kyayaliko prime minister mwerabidde. Naye bwe bamala okuwa prime minister sente, ne batuula mu ndagano ne bagamba look here, ffe twagala mutuwe you resettle us in Israel. Bali ne bagamba Abangereza ne bagamba look here, mu Israel already there waliyo Palestinians. Tetulina ngeri gye tugenda kubajjawo tuteekewo mmwe. Ne bagamba look here, naye tulina ettaka liryeyo wansi mu kasiba kayita East Africa. Tulina ettaka mu East Africa eyo twagala oddibawa. Tuyinza okukwata abayudaaya ne tubateeka eyo. These things are written, by the way, they are documented. Nga ettaka lye bagamba is Uganda, part of Uganda, sites the Karamoja. In 1920s, between 1910 and 1920, you read about that. They wanted to resettle the Jews in Uganda. But we are part of Uganda. So what these people did, the Rothschild said, we move on to Palestine, to get our citizens. That is how powerful bankers are. Paka Abangereza we bakakala yowa tewali buzibu tegeke omukono ebasaako omukono then afterwards video kutuno ne basaako omukono ne bakola endagaano eyo esinga abamu gye mumanyi bagiyita Balfour Declaration. They signing, and I think 1920s, 1926 half. Baba Ruji signing, nebaga, all the Israelites around the world settled. Rothschild, they were among the said a pity book, far home, feed around the town. The Bagabula, the end of the day. In fact, in Italy, one of the biggest bankers were called the Medicis. The Medici is the Medici family, those people. Abo bonna baali mu banking be basooka okukola banking system gye mulabirako some of these days abo babedici nti be baalinga babankrollinga Catholic Church nga be batereka. It was actually a family, it was a banking family, the Medicis, nga bo batereka buteresi ssente naye nga babeera mu meezi eri bagenda bwe bati nga power takes place naye nga be bacontrollinga ebyobufuzi mu Italy during that time, Rome and Italians. So, role of banking in a state is very, 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 very crucial, because if the banking sector crashes, banking sector will went down over to China economy. That is the truth. Because abantu bachewola
tewaliwo economic activity, there is no buying and selling of goods and services. Kakati abantu baba balina kuliyinga on external banks from neighboring countries. For example, Kenya, kati tuba tugenda kutandika kukozesa sereze Kenya, sereze Rwanda, sereze Northern Sudan, okusinziira ku board omuntu w'abaali. And that is a very, 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 very bad precedent. It's a very, very, very bad thing. Never investors baba bagenda kufuluma eggwanga baba tebagenda kudda. So that is why you see, I'm not on the side of banks, I'm not on the side of towers, I'm not on the side of government. But it's just kulaga obuzibu obuli at this juncture we tuli obuzibu obuli mu kutampaliga with banking. Now, the banking against wabali ekirala ekiriwo badde babuulira ku bubbi bw'essente obuyitiridde ennaku zino. Kiwulira bwe wenyingira lumu eno ssajja akitirirako buyitirizi simanyi lwaki. Now, mujjukira heist eyaliwo oba hack okuhaakinga okwabaddewo juice. MTN ne Airtel ne Stanbic Bank zaavayo ne zigamba nti they were hacked, they admitted. Naye ne bagamba tewali yadde n'ekikumi kyabuze. No one was, tewali n'omu gwe babyeko ssente. Mujjukira last week mobile money yabadde off for most of us abagezaako okuweereza ssente e Kampala. Naye gye bigenze mu maaso okusooka batugamba abantu abahaakinga bava mu Eastern Europe. Ne tugamba okay, this is interesting. Naye ne bagamba nti walina yadde n'ekikumi kye babbye, which is good. Kakati gye bigenda ne gye bidde ennaku gye zigenda zeeyongera olw'ensonga nti abantu kakati balekeddaawo okufollowinga ebintu bino. Story egenda ekyuka. Yesterday but one bagaye nti bakutteyo abantu babiri bayambeko poliisi mu kunoonyereza. Naye mu bigambo bya poliisi yagambye nti abantu bano bagenda kutuyambako okunoonyereza ku ssente empitirivu ennyo ezabbiddwa, but they don't mention the amount, which is quite interesting. Now, amawulire agafulumye leero aga Kwaz Africa, it's actually a reputable news news company, era gagamba bwe gati a major hack that has compromised Uganda's mobile money network has plunged the country's telecoms and banking sector into crisis. The October 3rd hack was a result of a breach on consumer finance aggregator Pegasus Technologies, which mainly affected bank-to-mobile wallet transfers. According to an October 8th statement by MTN, the country's largest mobile phone company, Kampala-based Pegasus Technologies provides financial and billing solutions for various companies, including all the affected entities. At least 3.5 million is estimated dollars, by the way. At least 3.5 million. I mean, the national lockdown. National lockdown. At least 3.5 million US dollars is estimated to have been stolen in the latest incident, with some reports quoting a much higher figure. The hackers used around 2,000 SIM cards to gain access to mobile money payment system, according to local papers. They even instructed the banks to transfer millions of dollars to telecommunication companies, whom then paid out mobile money to these different SIMs across the country. Now, MTN Uganda and Airtel Uganda suspended mobile money service transactions between their networks indefinitely, following what they termed as unprecedented technical challenges. In a joint statement signed by their respective chief executive officers, the services are yet to be restored. More than 20 billion worth of transactions was channeled through mobile money system in 2019. According to Bank of Uganda, the country's central bank, MTN alone has over 11 million subscribers and 88% of the market share transaction
in the East African country. According to MTN Uganda, only transactions via Stanbic Uganda, MTN to Airtel, and SendWave cross-border payment service operating in 6 African countries, including Kenya, Uganda, Tanzania, Ghana, Nigeria, Senegal, Liberia, were affected. On October 6th, MTN Uganda upgraded its systems according to a statement issued to customers. During the period, data, voice, and mobile money services were interrupted. All affected telecoms and banks. All affected telecoms and banks have assured customers that their account balances and other information was not affected in the breach. Stanbic Bank Uganda, the largest commercial bank in the country by assets, and Bank of Africa Uganda have suspended transactions between the banks and mobile phone companies. At least 2 suspects have been arrested by the police, according to various sources. The 2 are linked to Pegasus Technologies. The company is yet to make any comment about the incident. The police have allowed the companies to carry out an internal audit of their accounts, which will inform the investigation of what actually happened and how much money was stolen. Lastly, a breach of fast-growing mobile money system will be a breach of the fast-growing mobile money system will be a blow to efforts to drive up financial inclusion in Uganda and other countries in the region. A majority of Ugandans have no formal bank account and rely on mobile money for its convenience. In some rural areas, it is only feasible option. So it's the only feasible option. Mobile money payments are used in agriculture, energy, health, and education, among other sectors. The Uganda Police Annual Crime and Road Report 2019 showed more than 41 billion Ugandan shillings was lost to criminals through cyber crimes, including swapping SIM cards and hacking digital financial accounts last year. Interesting. Now, all of a sudden, abasajja bano ababye mobile money zammwe bali babbye 3.5 million US dollars. Now, okusooka batugambye no one has been twalina omu yabbi kati zisente zebabbye bazibbyewa, bazibbye directly mu banka, bazibbye directly ku MTN, babbye float waabwe, oba where is the money they stole? Because the people that were affected, we were basindika sente MTN to Airtel, Airtel to MTN, Stanbic Bank to MTN, Stanbic Bank to Airtel. Now, yes, now we are complaining that sente zaatuse, which is quite interesting. Sente zaalazeewa million ssatu mu emitwalo abiri eza dola zaalazeewa. Abasajja bano bali mu kubba sente. Mubakozeseza SIM cards 2,000. SIM card registration exercise zatandika like 4 or 5 years ago. So you cannot tell me nti bakozeseza SIM cards 2,000. Okay, 2,000 SIM cards, which is fine. Who are the people registered? Wetubanga ddala tuligisteringa amannya ga SIM card, wetubanga ddala tuligisteringa national ID is a SIM card. You cannot tell me out of the 2,000 SIM cards osobola okubulamu SIM card emu eyali registered n'otafuna details za muntu oyo, unless nga investigations ze Uganda nti abantu tebazitegeera, nga ziri incompetent. That's what we should say. But how can you tell me nti for over now like 5 days temunnaba ku getting around this entire operation, how these people stole the money? Because if they used 2,000 SIM cards, there should be a slip up. By now, we are calling them sorry. Because to come to SIM card, it was registeringa. We were going to send about the SIM cards. Where did they withdraw the money from? Cameras is a facility down. Is it Sibazikola camera? Zilid down. Kakati, Echindako Baganda Kubagamba, Mwena. Muddemu mukolechi muregisteringe SIM cards zammwe omulundi ogw'okumeka ogw'okutaano. The truth of the matter is these people stole the money. Abantu ababbye sente zino bali mu government. These people are robbers.
bakimanyiiko eyo Pegasus technologies eyo yes Israel those people are not easy. Pegasus abo basobola okuwandika essimu yonna kati mulwagwe look guys look here bakamala okufayiringa kakabagenda for fabricating intelligence oyo abadde akulira ISO bamugobye lwakujingirira bujulizi na mawulire simanyi intelligence oba mukiyita mu information. No, he has been fabricating information. Kakati baba nga fabricating information. How sure are we? Ndinakwe bino ebigenda maaso mukubibwa kwa banka, sorry mukubibwa kwa mobile money. The government is not fabricating things. Bagala kufuna gwe bakisibako, bakimusuuleko, bo bali mutaala. The truth of the matter is abantu abadde senzo bali mu government. Ezo senzo mulaba bagenda bawambe NRM mu bikyabo bonna. Ezo sente abasajja bano bebazirimu gwe mulabe wogwalabe sawa ya lero you can mention 10 people nga bafere Uganda nga muba banyiti bafere nga bafeza abantu naye nga tewali kibakoleddwako. How are they lucky to stay outside? So can you tell me nti MTN singa befereddwa as well as the habo nga afeze DTB and all these people nti abantu abo bayinza okukwatibwako? Definitely not. Tekisoboka. Naye buli bwe tuleka obufere buli bwe tuleka obubbi buno ne bugenda maaso mu nsi yaffe tuba tusetinze president embi tuba tusetinze standards embi. Look here, MTN kasiteva mu business neva mu Uganda I mean simanyi kye muba mugenda kukola sigamba nti nno si kirungi si kibi but the problem is ne telecommunications ezaffe zennyini zetulina zaatulema. UTL kuba yajja gamba oba MTN egende but the truth of the matter is wegende balekerewo ki Airtel oba balayika mobile because MTN yokka yebadde ina infrastructure yemu ku companies ezina network at least wamu buli woli zezimu kuzasooka okusettinga up infrastructure. They account for 80% of the total customers abakola muki abakola mu ku bantu abalina amasimu 80% bali ku MTN. Can you imagine? Ate bakozesa MTN mobile money. Can you imagine? That's a very very big number my friend. Kati MTN that is a very big investor. MTN is one of the biggest taxpayers in the country. Naye kakati buli wo making conditions is MTN okuba nti nno ziri we're making a conditions in terms of operating in Uganda as investors, then they would rather pull out and go elsewhere. Okay, fine. Munjakuzawo UTL. UTL yennyini gye baalya oyo omukazi gwe bayita Anite n'okuzaawo buza UTL enzuze yali mu UTL my friend. It was so hard. Mugenda munyonyereza Anite bamale babuze UTL ga company ya Mauritius okubanga ebibi ejali mu take over ya UTL. But even up to today, it has not set off. This government yogera game and then it speaks a big game, but it is a do nothing government. Tina chekola. Eyemoloka ya kila EV enetera okufuuka DMC baba gantino tugenda kukolera ekkolero ly'amagundi ly'emmotoka. Mukulu Museveni ali agenda okugula emmotoka ezo. Lwaki muddaawo ne mutukolera ebintu ffe bannayuganda bye tuteetaaga nga mulowooza nti bye twetaaga? Olaba gavumenti zino ziri out of touch with reality. Omusajja n'adde njogera n'omukulu leero ne mubuuza naye gw'osuubira kaka baamugobye nti ya fabricating a report naye olowooza ayina report ze ya fabricatinga nga Museveni tazimanyiiko. Omusajja yagambye ekintu kimu Mayanja komaawo teri kintu kisobola kukolebwa mu Uganda kikwatagana na security nga muzeeyi takimanyi nti ye tosobola kutambuza ssasi kakibe kisosonkole kya ssasi n'okijja wano n'okizza wali Museveni n'atakimanyaako. Kyova olaba oba wakulwanyisa Museveni olina mulwanyisa mu lujjudde. W'ogenda underground oba owedde. Tokkirizanga ogenda underground ng'olwanyisa dictator. Because when you go underground you bakunyigira n'osirika. So
ebyo byonna bye babuuza musimanyi kaka yawandiikanga ripooti enfu. Museveni ripooti yali azimanyi. Ripooti yali azimanyi. Kaakati era iso yemu yebadde byakibalama bo mu kufabricating nga bagikozesa nga strategy to divert the population balina ka pulse TV ke bakozesa kati bakagenda kudda wasimanyi na kumanya to divert the population. Nalabi muganda Besigye ng'awoza nti luve by'obululu biki ne muganda Besigye ebyo muwoza nti nomugenda kukwata abantu mubateeke ku street bekalakase. It is not going to happen. Uganda tegenda kutuukawo awo. I mean, okay, ejja kutuukawo naye nga si Besigye nga yagiidi. You see, ezo revolution muziraba Sudanese style. Kuba nabuuziza gayi nti wolaba nga bagamba nti Uganda simanyi opposition tweyawuddemu biki kati why would Museveni care so much bwetuba nga tweyawuddemu? It makes it easier for him to win the election. Nagamba nedda, that is not the problem. The problem is that Museveni kisooka he never underestimates his opponents. Tayinza agamba nti ono opponent wange ali weak oba move in favoring blah blah blah, so let me relax. Kyasinga okutya, it is a spontaneous revolution or a spontaneous uprising esobola okumukwata nga tategedde. Eyo agitya nnyo. Now, Besigye ayinza okuvaayo n'agiripira n'awoza nti nze nakoze plan B biki zaamuggyeko biki of which nze kyemwogera abasinga kitegeera. Every revolution zonna ezo zezibeerawo oba enkyukakyuka ezize mu gavumenti eziza zibeerawo, they all come after an election. In Egypt, Mubaraka yali akamala okuwangula akalulu with 95%. Ne bajja ne bamukakulako. E Mali, ono Abubakar Keita yakola akalulu k'omu March ndowooza nabba obululu bwa parliament. We yabba obululu bwa parliament by August yabadde agenze. Bashiri naye kyekimu yali yakamaliriza akalulu. Bang n'agenda. Naye ng'ekintu ekyekalakasiza abantu bintu bitono nnyo. Keita yabba just kalulu. Abantu ne bamugamba parliament giyiwe. Ne bamugamba obutagiyiwa tugenda kwekalakasa. Ne bamugamba akalulu tukaddemu n'agamba sijja mweyita ki tetujja kukaddamu tubigaanye biki. Pressure n'egenda nga yeeyongera n'atandika ate okwagala okuteesa nti kale bannange mujje tutuule akalulu tukayiwe. Keita by the time we yatuukira okwogera ekyo nga it is too late. Ng'ali mu mmoloka bamutwala mu nsozi bamuwambye. Mubaraka agenda okutuuka okyogera nga it is too late. Obama yakubira Gondi essimu, yakubira Mubaraka essimu. Ate ekyambala Mubaraka amaanyi kyekya Obama okuvaayo ku TV n'agamba Mubaraka wummula entebe giweeyo, give it to the people. Mubaraka n'agamba ngiwulye nkoze ntya. N'asooka n'abalobesa nti kati ngenze naye sijja genda, n'alemerawo ngenze sijja genda. Abantu ne bongeramu sukaani. Mubaraka okakkana ekintu n'akita. Yahaya Jammeh ono omusajja ono yali akola mu Tesco ye yamukuba akalulu. Jammeh n'asooka n'agaana okukkirizaaniza out. N'agamba sijja. Okusooka yagamba nedda nzikiriza era obukulembeze ngenda buwaayo mu mirembe era ngenda kuhandinga oba biki. Jammeh ne bagamba kale balinze handover. Jammeh alemedde mu ntebe. Balinze handover Jammeh agaanye. Ne bagamba kale. Ne bamugamba Jammeh bw'otava mu ntebe tugenda kuteekako sanctions. ECOWAS ne zimugamba economic markets of West African nations ne Somali states ne bamugamba aba West Africa eyo ekitongole kibatwala East African Community yaabwe ECOWAS ne bamugamba tugenda kuggalawo ensalo zonna tugenda kukola trade naawe tugenda kukkiriza nnyonyi z'okugwa mu nsi yaffe everything tugenda kuggalawo. Ate ng'Egambia kiki bakola ekyamaanyi balima binyeebwa njugu ze batunda. Jammeh n'asooka n'alemerako. Ekomogo n'emugamba ziri ready bo ziri bulindaala zi Ekomogo. Kitegeera Ekomogo n'emugamba nti mu Jammeh kasitoogaana, this is recent, what, 3 years ago, 4, ne bamugamba kasitoogaana tugenda kujja tukuggyako ku mpaka. Paka Jammeh bwe yakkiriza. Jammeh ye musajja eyavaayo n'agamba nti alina eddagala
ayina eddagala lya siriimu nti awonya abantu siriimu abantu ne basirimba layini okufaako ofi ng'akwana abawala abato buli ayagala iphone simu laptop ng'akwata ku bageti y'ensi n'abayita mu state house mujje mukime laptop mukime iphone biki ezakajja biki jame yakakkana oba ali gine oba yaddukirawa ne bamutwala oyo yali akalulu kaali kaakaggwa kyobalaba akalulu bwekabanga kaakaggwa weekati awo ho kiba kizibu ate ekikulako abantu bwaya kiba kitono nnyo n'abataalonze nabo ne bakukyukira. That is the problem. Ebigenda maaso mu Uganda nze abantu mbagamba ekintu kimu bw'oba okolera Museveni beera very 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 careful with your life. Bw'oba okolera government be very careful with your life. Fe abantu kati ate besinga be batta mu opposition oba be bacunya tubanga collateral damage. We are collateral damage out of the fights ezigenda maaso within the house. Kitegeera because bano bagayi ekibakubisa ne bettingana ne beeyiwako kazambi is because bakimanye ekisooka taamu egenda. So what do? They have to loot as much as they can, then get the next flight out of Uganda. Ekisooka kyobolaba kaka, can you go and fabricate a report against Muhoozi Kainerugaba and the first lady? Ekyo osobola okukikola. Can you really do that? Osobola okukola ekintu ekyo n'otusibako n'owayiriza muganda mukyala we ne mutabani we nti no baagala kumuggyako. So these people are fighting amongst themselves. Kayihura tajja kugamba nti Besigye oba Bobi Wine ye yamuggisaako kuba IGP. No. Bwe genda olabe ebyamuggisaako. Ebyaggisaako Kayihura bantu banne balimu enaale. Tumukunde bamukuba n'essasi mu kugulu ng'agenza oba we. Bali abaali mukuba beenaale. Be careful. Naddala nga toli mu inasaabo z'abantu bano. Tojjaayo nnyo mutwego, my friend. Tojjaayo mutwego. Because you don't know what you're putting yourself into. Bano abasajja bali mu kulwanira ssente zaabwe, bali mu kulwana ttaamu egenda, igwe ojjayo ettwe owooza nti naawe waliwo omusajja yagamba ekigambo nti sitting on the table does not mean you're dining. Kitegeera abamu ku mmwe babasembeza ne babafuula nti nno bannange naawe otuula naffe naawe oli naffe, you are one of us. You are not one of them. You are not part of them. Sitting on the table okutula ku dining does not mean that you are dining. You do not make any rules. Genda obuze Kitatta. Where is Kitatta? Yakola comeback on ennaku bbiri mwazzemu omuwulira 3 weeks later. Kati nkomyewo benganga nkomyewo. Ebigambo bye bikyalina we bijja. Bw'obanga oyingiddemu enaale, the right thing to do, just stay humble. Stay humble. Such that ffe tubamanyi nti nawe munaaba mutuusizza okubakuba nga batuusizza okubakinya bakuba, tujja kubaako ebirungi bye tuboogerako. Mutulekereyo chance eyo. Tubeeko ebirungi bye tuboogerako nti muganda waffe oyo omulaba newankubadde yali yakyuka naye yali muntu mulungi. Naye okyuse ovuma abantu gwe buli omu gwawe mula buli kimu gwakola kino gwawoggana wallahi mwegendereze. Because abo bennyini ababasuuta tebajja na kujjayo. They will not come. Ne ku mazika gamwe they won't step there. Eyo NRM bwekyo bwesasula. Bwekyo bwesasula. Bakwerabira. Bakwerabira. Olaba beerabira bakyaliba. Bw'obanga tolina like eri gye bateeseza bw'obanga tolinnyayo yogera bitono. Speak little. Bwe baba baguze sirika gwe kutambuza bintu byo naye teweeteeka mu image yakwekyaya bantu kubanga bakukyawa. Kitegeera bantu kubanga bakukyawa maani. Kubanga these people are having their fights. Abamu ku bo za family, abamu ku bo ziri personal, abamu ku bo za byanfuna. Kati gojja mu middle.
Chitokotenga si kisanjire. These people are even ready to kill their own children, their own families. Ati ngazileta gwe ka Lujiji Mayanja wange simanyi gwe Fazil. Fazil simanyi biki. Fazil, what does that mean? Mayanja bye biki ebyo. Segera. Gwotuuka wali national language gy'ojogera. Gye bateeseza oli ayidde gye bateeseza. It doesn't mean wakati we baba nga bakusembeza ng'okoma wali ku Leggawa simanyi ku Radio 4. Beera careful n'ebyoyogera ku Radio 4. Wallahi. Be careful. Kubanga ndaba kati kye bakola these days is politics yenna kakati bamuzannyira mu Buganda. You see these people already sent it. Lwaki Buganda? Sorry, nti Bobi Wine yewala taliyo biki. I always laugh. Actually, buli woga nti no Bobi Wine yewala taliyo. Oba buli woga nti struggle ya Baganda bokka biki. You should be disappointed in that statement. Actually, you know, calling your club until the struggle you want me to you. Because that need to try to struggle with the Yabaganda. Because that try to struggle with the Yabaganda and Uganda. A chocolate to see to Andy Zakabaka. Let to gama, aha, when you Kabaka was to say about Foka. She tried to solo chicken. But the fact that Awanga value Runji come Uganda, Wetuva yo, and which Uganda is cosmopolitan. Fabali obulungi konga abali mu Buganda wetuva yate ne tulwanirira mu abali obubye Karamoja endakapiripiriti ate ne boza mweno ngaba people power temuli ate nga kukitegedde people power erwanirira nkyuka across the country, then you a fool. Okay, not a fool. Na hicho yogera ko tukitegeera Buganda wange. People power teriyo, is it teriyo lwakuba nti abantu beyo tibagala nkyuka they are comfortable in their life? Or is it steady you to want to wear what in the year? Is it steady you to want to wear your Bobby White? Is it why is it not there as you claim so? And shouldn't you be worried that people power is in the center? Ladies and gentlemen, singa ebyobufuzi oba singa Uganda ebyobufuzi byaffe twalinga tubisalirawo ggulu singa koni ye president leero. Singa ebyobufuzi twali tubisalirawo lwalugundi eyo ggulu kitugumuwa singa koni ye president, because koni alina ekiseera lwe yasalako ggulu yenna nga buwe. Oyo Lakwena alina we yasalirako wano gundi eyo side za Eastern Uganda. Singa eyo ye waali omukulembeze, singa eyo ye waali ekinyusi Lakwena singa gavumenti yagitwala. Naye lwaki Lakwena yali akuba ekikopo ng'akyolekeza Kampala? Lwaki Koni waba akuba ekikopo akyolekeza Kampala? Lwaki Museveni we yali akuba ekikopo teyaddanga eri Northern Uganda wabula yakubanga ajja Kampala? Amini lwaki lwe yawamba lwaki teyagenda eri ewaabwe egundi Koboko? Lwaki yakubanga ajja Kampala? Bonna bakuba bajja Kampala. Why? Kakati we mulabaga Kampala agudde mwabe nakapirikiti mulinda ki? Mwabe mbalala mulinda ki? Kasese Kampala agudde. Yes, Central a good day. Kati mwe balalu kubanga abaamini we baawulira nti Kampala egudde abaali bamuwagira Batagundi Bagadafi abo bonna ba no parking baani babali ya Mungu babaani abo bonna bayokeranga badda Southern Sudan abali bitongole bonna banduka ebisinde bagenda Southern Sudan ekibuga nga bakifulumye lwaki tebagenda ne basimba amakanda egunje Koboko oba Arua mu Banubbi banduka ebisinde ekibuga nga bakikoze eki center of power nga batutteko. It is on this day and time ebintu sibitegeera nti abantu kakati balaba ssente egudde naye ate basigala ate bakyawagira omusajja kiki kye mulinda? Gwe olabanga balala taliyo, olabanga egundi taliyo, mwenabwe mulangirire nti banaffe
naffe wano tumugobye kuba ffe guno gwe gusinga okuba omunene. Okutwala Kampala is the hardest job. Oba okutwala Buganda oba Central kale katugambe, it is the hardest. Now that job has been done for you. Kakati gwe North simanyi oli Kotido, Kitugumu, Lila, Pakwaki. Gwe oba omulowooza nti kyangu okutwala Central, kibuuze Koni. Kibuuze oyo mutabani wa Amini gwe walonze kuba Iso. Ayayina ekibiina ky'abayeekera Congo. Bamujjeri ng'akuba bbandi ne bamuleka e Kampala. Museveni n'abagula n'abagaa mujje tukolaganire wamu. Museveni n'amuyingiza gavumenti Tabani Amini. Naye Tabani lwaki mu nsiko eriyo nawamulema n'alemwa okuyingira gundi Kampala teyamulooza nako. Kilomita zirimeko okuva e Uganda wano okuva Uganda paka Congo. Very many kilometers. You think it is easy to take Kampala? We have done the work for you. You think it is easy to take the Central? I always laugh seeing people. It is okay. Taliyo. What happened is fine. The other family Kampala from Central family of Bulungi. We are well off. Chidangazo omuntu ali katika kumulire bitu happening away. Mwabali eguru aluwa kubanda like guru. It is bad in the guru. It is not good at all. Like Kalamoja situkangayo. Leka sese natuka yo poto. These people geno la olubiri lwa gundi lwa omuga gundi oyo nyemba. Olubiri usise. Is Lubiri supposed to be like that for the king? Everything is badly off. Now, Zenjachi comparing it. For us who live in the diaspora, Nadara Musinga of Australia, say Kampala, sorry, what do you call it? United States of America, the UK, Schengen, Sweden, blah, 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 blah. We are well off. Tuli bulungi compared to Uganda. I have access to health care. I have a job. Even if I lose my job in COVID, I'm assured in a few months I'll get another job. My retirement is sorted. Olw'ensonga nti nsasula bagiyita batya ezo sente zetusasula ez'abakadde ez'obukadde kuba ku musaala gwo bakusasulako basalako sente za retirement. I pay my taxes. I have access to health care. Teri bulwadde bwensobola kulaalira ku Bulaaya kuno nesibamu nti nobanaye sijja kufuna access to musawo oba ngenda kubeera bubi nnyo banaye biki. No. It doesn't happen. I'm well off. Tuli bulo ya pension. Thank you very much. Tuli bulungi. Buli ali e Bulaaya basinga buli omu alina omulimu. They are well off. Balina omulimu. That is why they are able to help the people back home. Kyentegeeza. Now, olaba ow'e Bulaaya kaabirako ng'ali obulungi, ali bulungi, ow'e Bulaaya nakkaabirako ng'ali bulungi. Yani sigadde wano neetula nendaba Netflix, nendaba film, nendaba Amazon. Olaba nti leero sigenda kukola kansigale waka kuba neweba nsigazeewo okusigala waka nsigala waka olunaku lulamba neweba oyagala wiiki n'ofuna holiday n'ogenda Spain oba n'ogenda Morocco oba n'ogenda Portugal oba n'ogenda Turkey n'olya obulamu oli bulungi. You are well off. Bulungi. Wallahi nga tolina kukutawaanya ate nga ne Katonda omusinza ogenda ku kyaki n'osaba ku Lwokutaano osaala woba oyagala nkoko ne bakuleetera nnamba woba oyagala kusula ku McDonald's osula nze nga naakajja nalya enkoko nalya enkoko nendya emmere buli kimu nenkirya nenkikoowa buli kye nali neeyagaliza nga njagala nnyo okulaba bankubira firimu nze wange tukubira nnyo firimu ebyo byogenda okulaba firimu mu kibanda ebyo waliwo ekibanda kyalingaawo ekibanda kyali kunnya kati nga tulina omusajja yali wa local defense ebiseera ebyo ng'akuba abavubuka ababeera mu firimu emiggo
omusajja yatusanga mu kibanda kya firimu n'atukuba yatukubisa waya like these solid omusajja yakuba waya wano waggulu w'akabiina wano weewatyawo ba waya n'esala ng'ajja bw'ati n'ayimirira mu kibanda n'abanyoonya bwenna abaana abato mu fulume wanayira emyaka 10 wanayira 11 nga ndi mu firimu ndaba baakuba kibooko nze nga ndaba firimu nze naye oyo omusajja baamira okufa yafa baali bamuyita kasozi yatukuba kibooko mana yatukubira mu bibanda bya firimu nze ng'ayagala firimu wano era bwe najja e Bulaaya nasooka kulaba firimu lendaba firimu zonna nezimalayo kati obulamu buteredde firimu nzikuse nendyekoko yonna nezimalayo kubanga nze sijja kwewakana nze nakulira mu middle income si middle income kale middle income kubanga my father could afford a good school for me and chi but still era nga mumanyi families ennene some things you cannot afford daily meat, you cannot afford daily chicken or daily KFC. But when in Bulaya, it is daily KFC, daily McDonald's you can eat. Kati ndaminya ndani ebiko to the extent that kati ate njagala kulya antula, njagala kulya bijanjalo bitali bisiike, njagala kulya buga, jobyo, things like that. That's what I want to eat now. Matoke, kawunga, that is my food. Bine bibere nanda biko pirao na mwesi kirayi na buli wachi kabiri yali manyo musika buli kimu manyo kifumba. Okumanya nali njagala nnyo okulya n'enzirayo n'ensoma okulya. Sorry. N'enzirayo n'ensoma okufumba. N'enjiga baking, n'enjiga pastry, n'enjiga okukola desserts, okukola cakes eyo yonna. Nabiyiga byonna mbimanyi. Naddayo for almost 7 months. N'ensoma ebyo gundi because I have a passion for food. N'enzirayo n'ebiyiga n'ebisoma okufumba. Naye nali njagala nnyo kulaba firimu, nali njagala nnyo firimu. Kati I'm comfortable. Nje omuntu olaba firimu, okola biki? Abaagala okuwasa, abaagala abawala abaagala okuba amazina bagakuba. Ate nga kirabu zaabwe tebaziggala. Nti oba bajjajjiggala nti oba simanyi nti kyakola ssente. People here make money in clubs. Abanywa omwenge ne bagenda ne banywa. Bazisinya mwenge si kuba kirabu. Ndi musajja mufumbo. They are batali bafumbo na wale besootinga. Free, resist fair. Free life. Choyagala chokola teri agenda kuga nti gwe lwaki oyambadde entalabuusi, lwaki oyambadde enkofiira, lwaki oyambadde ekkanzu. Obulamu kyekyo tewali nnaku. Era ennaku gye tuyina abantu abasinga abali mu Bulaaya ennaku gye balina eba Uganda. Ulaye gundi agenda kuwasa, simanyi gundi yafudde, simanyi olumbe lwa gundi lutuuse, meeting za gundi zikyuse. Mutandika kuweereza ssente, maama mulwadde, taata mulwadde. Kakati ne weerabira nti ate ne wano olinawo obulamu. Mortgage gye wafuna mu kifo ky'okuzimba wano ennyumba, oba mu kifo ky'okufuna wano mortgage n'ozimba enju. Kakala sente zonna ozikutte ozizizza Kampala. Lwaki? Sente zonna ozikutte ozizizza Uganda, nguze ettaka balibbye, ennyumba bagibbye, bakubidde ebifaananyi birala, ozeeyo ku kisaawe bakulinze ku kisaawe bakuwa obutayimbwa, ibaddaye. Kyokka nga yandimaze obudde wano nga maybe wafuna mortgage yo nga you are having your own house. It could have been much better. Abaana boolira nabo tebaagala kudda Uganda. Okay, bagenda ne bakyala essinye baliko kubeera Uganda. Naye kubanga kyembalaga here is the comfort abantu gye balimu. Kitegeera nti wano ojja kugula enju, ennyumba esookerwako eri mu miliyoni 5 oba ng'ofunye mortgage. Tugeze ofunye flat depending on the area. At least $10,000 ejja $. Ye $10,000 osobola okufuna ennyumba mpozi ng'obeera gifuna mu desert. $25,000 ejja $, oba mu miliyoni nga 6 ennyumba esookerwako. That is what you call value. Kati your property newo investment miliyoni $600 nti newenkeera enkya negamba ngenda mu retirement ennyumba kantunde miliyoni zange okwaga amazzi nga wano kabina. Naye Uganda
oguza akataka miliyoni ana muna ndagulayo ka 10 ku 10 je kalyeyo simanya 5 ku 10. It is not bad. Kirungi n'otekayo sente Uganda. Naye kyegezaako okulaga baganda bange bali Uganda is olaba ffe abali mu mbeera eno. Olaba ffe abali mu mbeera eno tubalumirirwako. Nosanga abantu bano balina amayumba oli galina ennyumba eri worth 1.6 billion. Naye nga just minimum income earner akola mu factory naye ennyumba ye wogibaliriramu eri 1.6 billion. Kati lwaki aba afaayo ennyo ku byobufuzi? Lwaki aba afaayo ennyo ku nsi y'okukyuka? Lwaki aba afiiririra gwe basiikiri? Okay, toli basiikiri ali Uganda. Naye lwaki aba akufiiririra? Lwaki? Nayagala nnyo okuvuga ku mmotoka. Nze nava ne Uganda nga simanyi kuvuga emmotoka. That is like what, 6 years ago? Nga simanyi oba n'emmotoka ndigivuga. Era keera lumu negera wano naye namanyiira ebye Uganda. Kakati nenfuna driving lessons here. Nenjiga okuvuga emmotoka. Naye ng'okuvuga omanyi wano okukola kisebo okufuna permit kizibu. Okay, si kizibu. Kasitoma mutaddemu obudde because you have to do what you call a theory test, then okola ne practical. Practical ye y'okuvuga. Naye nali nemeramu embeera ye Uganda. Sisiba musipi, nze nga sisiba musipi. Okuvuga okufuna permit yange yasooka poliisi yamala kunkwata. Lwa bugayaavu nti Uganda osooka kuvuga mmoloka n'olyoka ogiyiga. Actually osooka kugula mmotoka n'olyoka oyiga ogivuga. Then bw'oyiga ogivuga, then permit ogifuna. Oba ki ekimala okubeerawo simanyi. Professor Balyamuleeba last year yatomera omuntu n'afa. Omuntu agenda okufa bagenda okunyonyereza ku driver we nga talina permit. Sudiru, the same thing happened. He knocked someone, omuntu oba n'afuna ki emmotoka ye naye baki bagenda okunyonyereza ku Sudiru Pereira nga talina permit. Wano mu Ireland recently waliwo gaayi gwe baalonze kuba minisita. Naye bagenda okunyonyerezaako gaayi oyo. Bamukwata ku DUI, drinking under the influence, like 10 years ago. We bamuwadde oba minisita this year. Abantu baavuddeyo ne bagamba nti oyo gaayi bamukwata under DUI, yatomera omuntu oba omuntu n'afa. Omuntu we yafa ne bagamba, how can we select such a person kuba minisita? Ne babumulemesa kumpi. Oba babumulemeseza simanyi. Nenga, it was a big case here, it was a national issue. Just DUI, omuntu okufa. Wano kukwata ng'oyogerera ku ssimu oba biki, oyo ye Mayanja. Tasiba musipi, ogerera ku ssimu ng'ovuga emmotoka, oluusi ng'ateekako ne firimu n'endaba. Nga nkwata essimu bwenti, olabe, n'ogiteeka wali, eno olaba seri eno ovuga. But I learned the hard way. Nengenda nenjiga okuvuga kati mu kuyiga okuvuga we nasooka okukola theory yasooka nenjigwa ebibuuzo ebyasooka nenjigwa kubanga bibeera 50 questions olina okufuna 47 out of 50 olina kugwamu busatu multiple questions so nembugwa obwasooka nengamba ye lwaki nzirayo nebuga emmoloka okumala omwaka mulamba nga siina permit naye okukwata nga tolina permit mu UK boss bayinza okusomera emisango emirala nga 6 insurance yo ebeera invalid ekyokubiri oba ozizza omusango okuvuga nga tolina permit ezo bagenda batemako points kati batemako points ogenda oddeyo osoma okuyita test yo already ng'oli mu deficit nga tokkirizibwa kuvuga mmotoka for like 3 or 4 years. Very, very bad. Tebasaaga. So munayi ne bankuba points zange. No, nenjiga nevuga emmoloka okumala omwaka mulamba. Lumu mba nvuga emmoloka nga sisiba musipi mbeera ku music biki kati lumu mba nvuga akasajja ne kandaba nga siina musipi. Ne banstopping ne bankwata. Ne bambuuza permit yeeruwa. Nga permit sigirina nemugamba permit eri waka ngende waka ngifune ngireete nga nedda ojja gireeta ku poliisi nebagamba kakati tukutte tolina musipi ojja kuleeta permit yo ku police station enkya tutoleko points 3 konze kale wallahi nagenda ewaka nga sibitegeera
I came home nga permit gyenina eri provisional permit ezo zebagaba nga sikirizibwa kuvuga provisional nga siina muntu mulala ali mu mmotoka ng'alina full driving license. Kitegeeza nti nalina emisango ng'ena. Ng'emisango egyo ndowooza nga bayinza n'okuntwala mu kkomera for 8 months obutabeera na just na seat belt. Just seat belt. Nga siina seat belt, I would have gone for 8 months in prison. Ne ŋŋenda ne nkwata permit eri provisional ne ngitwalayo ne nteekako n'ak'e Uganda ke nali najja nako. Ako nagulirira kagulirira in fact ne bakapa. Kati bwe nabiteekako Katonda yali kusaidia yange. Short story short, to cut the long story short, Katonda n'ansaasira ne bansonyiwa, tebantwala mu kooti ne bandeka. Just they knocked 3 points off my license. Nagenderawo ku driving school enkeera ne ntuula test ne ngiyita enkeera negera nekola practical ne ngiyita nefuna license. Negamba this was so easy and I bought negera n'emmotoka ye gye bankwatiramu negitunda kuba nali ngikooye nenfuna emmoloka empya. But it was so easy for me to get a car. Kyangu nnyo ofuna emmotoka wano e Bulaaya. It is easy. E Uganda omuntu okufuna emmotoka, it is a death sentence. Buli akulaba n'emmoloka baba baagala kukuba katayimbwa olaba bakutta lwa ppiki. Kati ezo third world problems twazivaamu. Third world problems kukuba mutayimbwa olw'okuba olina mobile money. Kati feye comfort gye tulimu. Kukuba katayimbwa olina ppiki miliyoni meka 3.5 tezisasula na telefoni biru ya muntu wano. Ye Uganda be abantu betulwanirira. Bakubi ba butayimbwa banyugunya bakwata mubadiya. Sigamba nti wano tebiriiwo naye cases ntono nnyo wano zojja okuwina omuna Uganda nga bamukubye obutayimbwa. Because people here bakozi and depending on ku level gye baaviiramu e Uganda ne gye bajjiramu wano ogenda ogituukamu wano nga it is comfort, whereas the people here will complain. Naye ng'ojja kutuuka wano olabe nga at least oli mu paradise, emmoloka yeesule wabweru ng'omutima tegukola ki nga gutebenkedde. Naye Uganda emmoloka olugisuza wabweru omutima gusula mu mmotoka obula kugisulamu abo betulaalirira. Emmoloka olugipaakinga wabweru n'ekikomera kyo kibaako obula kugisulamu emmotoka. Really? Oyite Kaleerwe simanyi William essimu bajja kula okufaako bufi. Essimu tosigaza obulamu bwo busobola okugenda olw'essimu. Ebyo bitweraliikirira. Tewali kintu kinnumanga kutwala bulamu bwa muntu for such cheap things. Naye balooze nkwata essimu yange ne bwe mba gyerabidde mu baaso ojja kunkubira. Why? Leeta essimu yo yino nagifunye gikibe n'ogenda ne bakuba essimu yo nga n'omuntu n'otamuwaayadde n'ekikuneeza obuloozi tuzimuba. Baagala kintu kimu, thank you. Kaleerwe n'akalaba ku paaka eyo empya eyo oyo simanyi ekadde. Abantu bajja kugula amasimu g'abantu kubakuba mpi, abasabiriza bakajukira abantu empitambi. Third world problems. Ne mu nsaba ne mu babeggars muli mu kiraasi. Era first world beggar ne third world beggar banjawulo. First world beggar w'omumma ssente, well and good. Third world beggar w'omumma ssente akuba kazambi nakufujjira balusu. Beebo abantu baffe betulwanirira Kampala. Those are the people we are fighting for. Ffe tutebenkedde tuli bulungi. Nti at least ekimanyi kyolina wennaabamumye ssente tajja kunkanyugira bbi. Naye e Uganda w'omumma ssente omwana w'oku street afazaali ajja kukufaanukira amalusu oba ajja kuwerekeza ebigambo ebikuwemula okuvuma okufaako obufi. Third world problems. Kati nze Mayanja mbaali tudde ne Bulaaya ne ngamba why sigenda kweraliikirira kunzibako ssimu, kubba mmotoka yange, kunziba ttaka, Manerenda kujja kunziba, abewaka kujja kubba ttaka lyange oba kutwala investments. Those are not the things I should be worrying about. Because if those are the things you're worrying about, blood,
when will you olw'okulaakulana ddi honestly because when the Uganda yanze waliwo akasimu kaye kenkwata kekalwa akabiri nti passport obula giteeka eno olabye abavubuka ab'e Dubai ababba passport ne bazikolamu ne bazikozesa emikono bwe what are you doing babba passport yo ne bazikozesa oba biki genze ne baba nagenze Uganda passport yange giteeka mu siiringi waggulu giteeka mu siiringi kakati point yange eriki my point is kubalaga comfort gye tulimu fe abali mu diaspora mu nsinga zino akiwira obubenje ne bufuuka obubenje sigamba nti obubenje e Uganda tebuliiyo sorry wano tebuliiyo bwe buli naye wano tulina kye tuyita insurance w'ogwa kabenje oba bwe bakutomera the insurance will take care of you si byakuzze n'okuzza eri no insurance ejja kusootinga munaye abantu bawano batuukirivu wadde mulimu abakola insurance fraud naye be batono but here insurance will take care of you so anyway e Uganda kasita ogwa kabenje kye basooka okukola kujjako byonna essimu wallet buli kimu batandika okukuba ne banyonyamu essimu ati banyonyamu ateekamu wali taata those are the things they look for oba wife oba mukyala biki bye bibateekamu kye bamulaba era baalenga batugamba nti Uganda oba otambula essimu at least ogisevingamu erinnya nti oba taata oba noteekako wife oba hane because that is what these people do nakuba taata hello ono taata wa Mayanja Mayanja agudde ku accident wano Zirowe ku masitowa essimu tugitutte ne waleti temuddamu gikubako afudde bye abajjako bajjukira line bye ebizibu byammwe naye wano w'oba osoma okuyigiriza okuvuga emmotoka tuyina road balina bye basomesa ebyo what you should do first omuntu agudde kabenje oba ente egudde mu kkubo oba waliwo ekibokisi ekigudde mu kkubo oba waliwo ekintu ekigudde disaster something has fallen off the track Abannayuganda bodduka kusiba mangu wakati mu luguudo zoop highway muli ku motowe n'adduka alondewo ekibokisi akijjewo eyo si ensi gye twagala okuzimba ebyo byonna bizibu omuntu musooka kumuku abamu w'oba tofudde bulungi bakwata omuggo ne bakkuba n'ofa nga togenda kuba kasita era ekirungi olina okuba n'obukodyo you must have tricks obutonotono buli bwogwa ku accident olina okwefiisa ne bwoba tofudde weefiise kuba kasita ogeza n'okolola oba owedde if you cough oba owedde ng'ogudde ku accident bakkuba paka lwofa buli kimu ne bakitwala engatto sokisi waleti ebisumuluzo buli kimu emmotoka ne bagijjamu baatule everything ne bakitwala beba abantu betulwalirira titwagala ensi kulaba nga 2020 tutandise a new decade abantu bakyaliwa oyiro ku makubo ne batuula wali ne bazannya omweso ne ludo ne balinda emmotoka ejjeeseerera egwe ekimotoka ky'amafuta kigudde abapoliisi badduka kusena amafuta abantu ba bulijjo badduka kusena amafuta everyone ne batamanya nti this is petrol agenda kubookya yabookeza wali ewaffe ku northern bypass yayokya abapoliisi n'ayokya ababooda n'ayokya ab'emmoloka za bulijjo okumanya bali baali balalu bajjanga banywa sigala ne batamanya nti nno oli yali petroli sigala yayokya mani ekimoloka kyabookya ne bafiira bubbi kuba ebyo byebaali babba tebyali byabwe naye lwaki baali babba embeera eyabatuusa ku ekyo abo be bantu betulwalirira
tetulagala kuddamu kulaba bantu nga bafa nga bajja muliro lwakuba ekiboloka ky'amafuta kyayidde nga mulimu n'abapoliisi. Seriously. Ezo third world problems ze tulina okusooka okugonjoola okutereeza emitwe gy'abantu baffe. Naye ebyo byonna bijjawo kasita baba nga tewaliwo economic empowerment, abantu baffe nga tebalina kigulira magalo ddiba, abantu baffe nga bali bwavu, obwavu buli obuyitiridde ebyo byonna binasobola okugwawo. So zaali e Bulaaya nga ndi mu comfort, nti ekiboloka ky'amafuta ne bwe kinaagwa wali nja kuvuga bufuzi kiyiteko. I don't have to worry. Naye oba buzibu buli mu Uganda. Naye olekawo ekizibu ekiri mu Uganda ng'ensi nti bw'oyigira boundaries ezo eza Africa oba kiki era ekiboloka ky'amafuta we kigwa nga wavudde kale oba nga wavudde mu America like ennaku nga 3 emabega kiyinza okuba ekyenjawulo. Naye wavudde mu America like a week after oba UK oba Sweden ekiboloka ky'amafuta ne kigwa era mubalaba nga bayimirira. Okay, si bonna abasinga bajja kuyimirira bayimirire wabaamu n'ekidomola ayinza obutasera tajja kusera kuba abaakimanyi nti gajja mumwokya era abakale abamu era bayimirira naye tebayimirira kuba baba bamanyi disaster kuleka uli nga teyakola gundi kusoma bino bye basomesa ku so nze buli bwenzira wano ne ndowooza nti nze omuntu Mayanja ali obulungi lwaki banfaayo nnyo ku biri e Uganda lwaki why do I even care? Nandize wano ne ndya bulamu bwange n'entereera nga seewala kumanya kuziba nsibu nzijukira ewaka nze sirina kintu kyantama bulamu nga ababbi muzeeyi yali yakatugulira engatto kataba yali yakagulira engatto naye mu siniya tu naye teri kintu kyantamanga babbi bangatto. Nagenda ku dduwa baali batuyise ku dduwa nenyambala engatto ezo wallahi kasita nazambala negera zo ku dduwa tuba tumaze okulya omuceere muzeeyi engatto ze yaguze nga nyoonya wallahi engatto abaana nga bazikubi engatto nga bazibbi. What I can tell you that night tebyali birungi wakati wa muzeeyi wange naye nakuba omubbi w'engatto to the extent nti twagenda Makerere omusajja ne tukwata omusajja yali twali tusaala bwe tuti kakati nga waliwo gaaya atigobya abaana awo ku muzikiti omusajja abba engatto okufaako obufu ng'ajja ne Lugabire n'aziteeka wali n'anoonya omugogo gusinga okunyirira ze baasinza okukuba obulungi ezifaanana obulungi era ze kati buli wegera n'engatto ku muzikiti making sure nti ziddugala nga ziriko emisooto ate nga bakyali bano abamu si bonna nti basiraamu mulimu n'abatali basiraamu to be true mulimu abatali basiraamu si nti buli agenda muzikiti ndi musiraamu because nze nina bakwano bange abamu twagendanga nabo okulya omuceere naye nga bajja ne basaala naye nga si basiraamu which is quite interesting but it's okay. Omusajja kati twalina yali alayimiriza omuzikiti yeeyimirira eno wabbali wabweru kati olwo yatugera ssebo tusaala juma nga tuli mu juma tusaala ey'oku Lwokutaano eyo ng'alowooza ffenna tusaala oli n'amulaba ng'akutte Lugabire aziteeka mu kaguudi ng'akutte zino endala azijjayo ati kasita yamulaba wallahi seeka n'atoola salaamu assalaamu aleikum omusajja yawogana woyo mu ddakiika 3 tezaayina ddakiika 3 wallahi ndowooza eddakiika yali tennaba nakuwera omusajja ng'azimbye omutwe bannaayi mubba naye temubbanga ku mizikiti kozi mujja kufa wallahi musajja bamukuba mu seconds asatu omutwe nga guzimbye bwe guti kakati nze nali nkola eri ya maaso ngenda okutuuka omusajja ng'azimbye
era naye ntandikire wa saakuba kale nakuba nange nga nina obusungu buli engatto ze bazibako mu siriya 2 7 years later nga njagala kwatayo omubbi w'engatto omu nange mumalireko obusungu bwange nakuba omusajja baali bamaze okukuba omutwe naye namukuba eno ewalala yonna yonna ne tukwata ebiti ne tumukuba paka abapoliisi we bajja tetwamutta naye ogwo gwe mulundi gwe nasembayo ku mubbi abapoliisi ne bajja ne bamutwala naye obusungu bwe nalina ku musajja naye ngamba kale munabba mubbi ngatto why am I angry at this guy engatto ziwe za 13 sorry ziwe za 7 abasajja abanene bali mu gavumenti babba teyabakwata nako omusajja omulala azijukira twali twebase waka n'akwata omuti kati edirisa yaffe lyali lirimu ekituli like gawo omanya amadirisa n'ayisaawo omuti nabba engatto kati weyabba ne tumuwulira ngabba engatto kyeyakola obuzibu bwe bwali we twawulira ng'alina byatiginya byakuba waati yali amaze okutwalako omugulu ogumu yanzibako omugulu gumu wallahi nze simanyi siina mukisa n'engatto ne banzibako omugulu gumu ogw'engatto neesigaza omugulu ogwo like yabba omugulu ogumu mulala n'aguleka kuba twamugugulira then nadduka endala banzinzibirako kaweke muzimu era ku muzikiti nenkuwa omubbi w'engatto buli wemusanga nga bamukuba naye banjagala nyingire mu action nange nkubeko omubbi w'engatto so ebyo byonna bizibu abantu bakyabba engatto babba scrap kale Uganda is not safe per se atugambe guys so the people back home should realize when we fight okujja mu struggle netwogera byetwogera oba netubakubiriza okugenda okulonda okuexercise the rights zammwe okuba nti no muleetawo enkyukakyuka kyekyokuba nti ebintu bino byonna tuba twagala okubimalawo nti ffe tuba nga tuli bulungi mu US mu Sudan whatever Sweden UK bwe tulaba nga Uganda tekiri bulungi kitukakatako eri ewaka we have that feeling etukolinga etuyita ti you have to make things better. That is why we come to fight because ebintu bino we are comfortable tuli comfortable wano n'atazaalazaala bwetuba nga wano oyagala baana you can get that access bajja kukwata amajiga ag'omusajja bakwate n'ag'omukazi ekyo ekizibu kibeere solved simple wano omukyala okufiira musajja it is hard all that is comfort at times I'm so comfortable that I'm worried and I always tell the people around me look here the women are so comfortable somebody are comfortable like this I'm used to hassles like I was back home if I'm so comfortable it makes me feel like something is wrong it is wrong so there's something wrong I think there is absolutely nothing wrong it is not so perfect but it is near perfection not so perfect but near perfection that's what I would say but amidst all that you still have to fight for home kakati kyekimu kyekihappeninga le Kampala if people are complaining nti ekitugumu people power teriyo mu northern Uganda temuliyo mu eastern Uganda temuliyo mu western Uganda temuliyo you should actually be mwinana kama wetubanga tetuliyo look here if the 2.5 million Ugandans who are in the diaspora were not saying a single word kubigera basu mu Uganda what would the Ugandans have said ila banizao bagamba ibana ye diasporas why have you forsaken us lwaki mutubuddemu that is what they would have said in Uganda wolabaga Bobi Wine mu north taliyo mu east taliyo ne mu west taliyo you should cry for yourself you should cry for yourself you should actually cry
and cry so loud so that it abali Kampala can even like Bwagabeti, we move out to Musedo Waffle, we move out to make the sure Tino, laughing to Vera Kampala to be verb. That is it. Because Kampala a Ribuluji, yo, Central region is well off more than any other region in the country. You know why? It is because these people are too crazy and too naive, as well as too not so wise, till they get money, and whenever they get money all over the place, so never zileta Kampala. Tebazitwala Gulu, tebazitwala East, Kampala bebaziteeka. Ffe tulina just budde. Bwe bikyukamu, nga nabyo bibavaako. Ate bw'oba tebaaliwo, abiri tebaaliwo, baali abaali basinga okubeera mu Kampala. Bwe mwiralako abajjo, ffe ab'omu Kampala bwe mulaba ate nga tufunye nnyo nga mugamba nti Bobi Wine ali Kampala yokka. Mwekaanyeeko kuba nti ali Kampala yokka mwe tabalwaliridde. Kale bwe temulina okukola is you should put out a worthwhile resistance. Mubekeke sure nti amakanda ga Bobi Wine tegali na Kampala oba ga NUP ne propaganda tegali Kampala, amakanda gabeere nga gali mu north. Asinziire mu north, asinziire mu east, asinziire mu west. Kubanga omulimu ogusinga obunene ffe twagubakulira ab'e Kampala. Ffe Kampala twamununula, twamutwala. Kampala twamununula, twamutwala dda. Kiki ekirala kye mwagala? Bano abanene bonna ba politicians ab opposition tebeetaaga na kujja mu Kampala. Muntu genda ewammwe. Besigye genda ewammwe. Tumukunde genda ewammwe. Onakera naawe genda ewammwe. Mao genda ewammwe. Naye baagala biwedde. Kampala amaze okununulwa. Mumuleke kakati ffe tumukutte tumuyina mu ttaano wetuti like this. Kuba we do not want to let go. If you let go, and we have to capture and consolidate. Capture and consolidate Kampala. Teri muntu kati asobola holding pieces mu Kampala nga NUP wezikola oba nga Kyagulanyi bwazikola. Kuba kati Kampala n'omala omukwasa Mao, aba awedde. That is how you take over power. To the extent that logistics ezeetaagisa okutakinga over the entire country zikendedde. They always say the amateurs discuss tactics and professionals discuss logistics. For mobilization in Central to Nikoze, Central to either more than one candidate on a particular position. We should have seen the same in the north, we should see the same in the east, we should see the same in the west. Museveni naye akimanyi ky'obaona amaanyi g'ateeka ku Kyagulanyi ne NUP bayitirivu. Wallahi singa Kyagulanyi yabadde mu northern Uganda, singa yabadde mu east, amaanyi ago g'atadde mu Bobi sige yandibadde ateekamu. Ng'okimanyi nti ng'oyagala okukiba, the money that was spent on Kony only tezeekanaakana kumpi na ssente Museveni z'aspendiza ku struggle. Naye nga struggle temugambe eri mu just Kampala. Kati mwe, why don't you create something that is equal to what Kyagulanyi has created? That is for those people who stand in a school of thought egamba nti Bobi Wine ali mu Kampala wokka. Kakati bw'oba ogamba nti ali mu Kampala wokka, kale ng'oyagala kuwamba genda owange eggulu.
gy'atali then owambe eggulu then olangirire nti gwe president olaba oba banaabukuba genda eggulu owambe oba bayitayo bakyeyo ekabaale genda ekabaale owambe obagambe ekabaale tumusazeeko era kati tulangiridde nti kabaale is no longer part of Museveni's spheres of influence. Kitegeera Museveni kyamutwalira emyaka 15 okuwamba Kampala like they all said. Bobi Wine kimutwalidde emeka kyamutwalira oba myezi 6 emyezi 6 Kampala ng'agudde 6 months kasita yawambulaka Kyaddondo black 6 months Kampala ng'agudde naye n'akatono Kyagulanyi kakoze n'agezaako okwe-establishinga in different other regions ate regions zagezaako okununula bantu bagezaako okununula ate bo be bamulaba ng'omulabe ate bo bamulaba nga mulabe. What is wrong with Ugandans? Nti Kyagulanyi ali obulungi avudde gyali obulungi si bulungi in a sense nti yali bulungi kitegeera najja kulumiririreko gwe ow'embalala ow'ekoboko waawa ate n'olowooza nti wano Bobi Wine taliyo biki Bobi Wine biki tujja kugoba mu Northern Uganda biki ne musigala nga nammwe mwetuddeko ab'omu North nga babagambye bagenda bagobera omunonozi wammwe olw'okuba avuddemu abali obulungi anti bagamba era bannaye ebyo nti wova wano e Uganda wova wano e UK oba US oba Sweden biki nodde e Uganda oyo no munnabulaaya obalaba beepaaka biki beeraga biki kino nakiri ne boogera kino ne boogera kino ne boogera kino ne boogera kino naye neerabira nti omuntu waalinyidde ennyonyi n'ava e Bulaaya n'ajja abalabeko n'abaleetera by'abaleetedde. People just don't understand nti these people really care. Omuntu wakwatira ekikumi kye n'akikuwa omuntu wateekeramu ssente ze mu kintu they just don't understand nti that all shows that these people care. So guys fene we bano batukuba nti Kampala we tuli wokka ekyo tekibamala mu maanyi kye mulina okumanya nti buli ayagala okuwamba Uganda tawamba Jjinja tawamba Luweero oba Nakaseke oba Kabaale awamba Kampala. Gwe lwaki olowooza Lwenzululu baamukuba singa Lwenzululu yali serious nga jjeene mu central what singa kyayinkadda ogundi bamuyita ani Omumbere naye oli eyo ku nsalosalo za Uganda ne Congo ne Rwanda omwana bakkubirayo omusajja bukkubira bukunyiga nga ate ekyo kye bakola you know what they did in Gulu those guys mu Northern Uganda baasalako Gulu yenna okuviira ddala awo ku gundi Kaluma nga tosala Kaluma kugenda eri waggulu ne kyebeekolera eyo teri wabawulira akkirizibwa teri muntu yenna mulala akkirizibwa ne bagenda they planned everything scorch earth bayo kyobusiisira ne bakwata abantu ne babasuula mu camp ne basala abantu emimwa ne babateeka mu nsuwa kyebeekolera eyo nga ne press tetuuka yaba n'amawulire tebatuukayo nga bali eri basanjaga Masaka just of Masaka. Naye nga Kony yayita natuuka nawa bayitayo batya Nakasongola bwa teyatuuka na Nakasongola musajja wattu teyatuuka na Nakasongola kuba Museveni yali akimanyi nti Kony waba wakuwamba era ayina kukuba paka Kampala oba tunawamba Kampala oba tunawamba Uganda. That is how interesting Uganda. That is how Uganda is like. Oba tunawamba Kampala oba tunawamba Uganda. Ekyo Museveni kyekimutiisa because Kampala was taken away from him. Sure. If you don't have the capital, anything can happen anytime. Anything can happen.
anything. So fa Kampala nga mutugereka tujja kusigala ekintu kakitwala mu maaso ate fa ab'omu diaspora tujja kusigala nga Kampala tugisupportinga n'ebitundu ebirala bambi mu abavuddeyo ne mulwanirira abava mu bitundu ebirala. You guys have done a good job. Mukoledde ddala omulimu mulungi. Baganda baffe abali mu west ab'omu north mukola omulimu mulungi nnyo east aboogera bye boogera naye temuggwamu maanyi. You guys are doing a great job because these people what they want is baagala bagambe nti mwe temulina babawagira, temulina bantu babasupportinga, no one is behind you. They want you to be isolated, but don't do that. You are not isolated, you are not alone, we are with you. Naye nze leero abantu bembadde address nga bye babagamba nti wano Gobi taliiwo, wano NUP teriiwo, wano gundi teriiwo, wano gundi taliiwo. No, that's not true, that's not right. Because the big bulk of the job, like 85% of the job, or like 75%, twagikola eyokuwamba Kampala. Your job then the rest is all about other people taking over other areas. Okulabantinazo tuzileta into the fold. Then oluvanyuma tuzingeko kintu kyabike. Banzi ndaba nti amaanyi Museveni gatadde mu kintu kino like sente obubbi bwa sente bufuuse bubbi bwa sente. Kakati mobile money zizo bazikubye hamu Kigundu ali mu milioni 120. Bank of Uganda juzi ya printing sente ne zibula. My God, gwe ngamba nti ekintu kitambula ebyo byonna biri mu Kampala gwe mbulira ebiri eggulu ze babbye ez'eggulu. Lwaki Museveni waba agaba sente? Lwaki ab'omu ghetto bamanyi Museveni amanyi ba mu Kampala bokka? Eyekko gundi Masaka teriyo baana ba ghetto Embalala Arua. Kakati ate n'owulira Arua ng'awogala Uganda Bobi Wine taliyo biki kale olaba kati nabo ba Museveni anajjayo ate bataliyo abasiru mukifo gamba nti naye wano Bobi Wine waali w'amaanyi nnyo. W'oyogera nti waali w'amaanyi nnyo Museveni ajja kujja ekintu okifunemu naye ogamba nti wano Bobi Wine taliyo Museveni tagenda kujja. Museveni will not come there. Naye abantu simanyi lwaki Museveni tebamutegeera. Ate ffe aba NUP ne Power we mugamba nti mugenda kutukozesa mutulyemu ssente. It is not going to happen. Temujja kikola. You will not use us okutulirako ssente nga muwoza nti tuli mu opposition naye nga tuli mu opposition. It's not going to happen. So guys, nze mbagambye mugende mutunuulire. Amanyi lwaki? Nze kisinga okunsasa kyekino. Bw'oba olowooza nti Kampala si kyamaanyi kubanga Bobi Wine atutte Kampala, ikonomi ya Uganda yonna kumpi eri mu Kampala. Almost Bank of Uganda, all the major banks headquarters ziri awo, financial district yonna eri awo, tourism wa Uganda atandikira awo. Kale Kampala atabanguke tulabe oba tourism anaagenda mu maaso. Kampala atabanguke obuzibu nabe egwe mu Kampala tulabe oba tourism eneetambula. Onoyitawo onobiyisaawo ebyamaguzi byo bitwala Entebbe anti akasaawe muyina kamu. Onobiyisaawa abazungu bwe baali ba strategizing okukufuuka ojufuula ekibuga, they knew Obote yagezaako kijja wa kitwale simanyi wa ekibuga akikyusa kitwale wa kyagaana okukishiftinga ekibuga refused. Kibuga refused. Ekibuga kyatandikira Entebbe by the way. Ye wasookera capital city ya Uganda. Administrative units zaali Entebbe. Then ne bazishiftinga ne bazireeta wano wa awo Kampala awo. Yasooka wali ku gundi awali omuzikiti gwa Old Kampala ogwo bwe gwali awo. Then afterwards ne kibuga ne ki-expandinga.
Now, what these people are doing is this. They are trying to imbalance the population demography in the region, which is quite something interesting. They are trying to destabilize, it's not destabilization, but imbalancing the population dynamics, the population demography, central region. What they are doing is, of course, buying plenty of properties and land of the people, and making sure these people are so broke that they sell off whatever they have. Now, ekyo kigenda kurendaringa people homeless, because ogenda kwesanga abantu bangi mu Kampala balina ettaka lingi, ebizimbe bingi, naye ate nga abantu batono be balina ettaka, be balina ebizimbe, abangi nga bali homeless. So what is going to happen is you will find more people sleeping on the streets. You will find more people using drugs. You will find more people into minimum prostitution. In the end, abantu bajja kwekyawa ekintu bakiyiwe. Ekigenda okupushinga abantu bayinawo okujjako Museveni. It might not even be Bobi Wine. It might not be Bobi Wine. Nti oba Bobi Wine kino, no. Something small. Kigenda kuva ku kintu kitono nnyo 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 nnyo. Omwana just ayinza n'okubuza olupanka lw'eggaali. Ekyo kyokka. Olupanka lw'eggaali ne lubula. Naye ng'olupanka lw'eggaali oli okubula luyina we lukwataganira n'omusajja w'endaala oba ali mu gavumenti. Olaba obusungu bw'abantu. Kubanga ffe Bobi Wine ye kyakoze NUP. It is the build-up. It is to prepare people for that moment. That is what Kyagulanyi has done. Prepare people for the moment. When you prepare people for the moment, bang! It takes Museveni unaware. Ezo ttano ze bagamba ze yazimba entebe ezibwagenderera pa kusaaba. Mujja kulaba nga ajja na kubula ezijja kukola zijja kuvaako amasanyalaze. Tolaba nti ennyonyi yeekola zadde ekintu ekyo kiriyabika ennyonyi lwejja okufa oba koolo lwe bajja okwerabira amafuta. Koolo lwe balijja okwerabira eki amafuta g'omu nnyonyi nga tegaliimu. Abantu nga banyiize mwana. There is nothing, because kati social order eba evuddewo. What happens is whenever revolution, it is rebuilding a country afresh. Muba muzimba buto, constitution impya, buli kimu kipya. Muba muddayo ku zero. Revolution muba muddayo ku zero. Temutambula na constitution ya 96. When you take over power, sorry, not take over power. When you take over a country in terms of a revolution, over an uprising, you suspend the constitution, then creating a government of a transitional government. The transitional government, or creating a council or a committee. Then the committee renegotiating and again, okay, we are going to do elections in the next 6 months. 6 months, so we know one constitution. Within that entire period, omuntu yenna abaafuga oba abeera akulira commission yeyo oba gundi eyo abaafuga by decree. They just issue decrees. Kati we muddayo obuto ne mugenda mu constitution ne mugirealign ne mugiddamu ne mugiwandiika buto. Buli eyakumpanya n'eyakumpanyizibwa bonna social order eba egenda kukyuka. Olaba abantu abaali abagagga nga bafuusa abaavu. Olaba abaali ebintu bikyukawo ebiti just like this, bam bam. Abaali abaavu nga bafuusa abagagga. Abasajja batandika okwegaana ebizimbe. Abattanga bannaabwe batandika okubamanya. Akazeera kaba kazibu nnyo gye bayita reign of terror. Reign of terror eba nzibu nnyo. Nti kakati in that scenario, people's personal businesses become political policies. Museveni totwala abantu mu kintu kino. Do not dare people. Do not test people. Togeza n'obba akalulu. Togeza n'okwata mu kalulu k'abantu. Because ekyo kiseera we kituuka nga tugeze poli tomwagala. Ngenda bugeze nga boyo poli yali musajja wa Museveni yalina safe house. Nti ye ng'abantu bajja bakukima. Ng'abantu bwe baakolanga mu French Revolution.
bawayirizanga bannaabwe like business rivals angawayiriza munne agamba oyo omulaba tudiringa ffenna mumoloka ye genda ku galaji y'amayanja eyo waliya babbi balina abayeekera bom enkyaga bajja abantu nga beeyiwa olwo bajja ku galaji revolution ebambi nnyo because people are in masses. These people are so crazy. Now, it is easier. But when you kutambula kutesa asula kololo. Tugende kololo. Zulu wakutesa banyenja gate ogenda kuyitawa. Waliwo chope landinga ku nyumba ya kutesa kololo. Tiwali, they will break down the gate. Oyina abantu odonkuba kuba mekamba sasa. Ebyeminga byezze we batuuka ku gate yo n'abali ku gate nga bajoininga ba protesters. Nedda actually Salem neighbor wali Salem neighbor nti ye ne balumba kati atolo n'abo Northern Uganda nga kikwano ne east ne west nabo nga batandika okunyonya ennyumba ez'enjawulo gundi asula wano revolution wait yo. That is what prompts people to run out of the country very quickly. It is a very, very, you don't want to see that. Because it is a time people power want the chance. It is a chance they have politely asked you to join the people. They have politely said to you to please join the people. Joining abantu. Please join the people. Join the people byabakama oganye lekera okwefula wekubira side yanyoyo omusajja oyo w'amatama amanene wa poliisi oyayogera poliisi gwengenda okusinga okusaasira yono ayambala obugaalubindi wa Kampala Metropolitan ayogerera oyo baba muyitaani musajja wa si asula mu uniport bakayitaani akasajja bambi akayuga ak'obugaalubindi akakasula mu uniport ako bagenda kukayumba mu uniport. Leri baddeko oyo yabbettako oyo ow'amatama amanene oyo enanga bagenda mutwala akaguddeeyo tagenda kuwona. What will enanga do honestly? If the people abantu bajja kunyonya nga banyonya ba minister banyonya ba executive director banyonya bonna and they want to kill you by them because they look always sigire kyebagenda omukola kuba yetalina protection. What I said, these guys ran out of the country. Now the good thing is COVID yajja. And most of them are home. Abasinga kati baleka bali Rwanda oba Kenya. Kasita gundi etandika tebamanyi for 1 year tebabeera mu Uganda. Because they don't know what is going to happen. So be careful. If you take us that route, it is a route of no return. Wano muyina chance, mubadde muyina chance egenda peacefully. People have given you a chance. You have an option. Naye mulemeddeko. The route will be revolution baba. Mugere mulabe gundi. Eyo French Revolution. Wallahi batta bagayi naye bateeka akagundi akakalamba akaali katema abantu emitwe guillotine. Nga bakukwata Maria Antoinette kabaka bonna ne baba bonna constitution tukola mpya because you see Uganda the reason as to why tetuwabingangako revolution oba uprising eri wholesome ekyusiza ddala social order from newola ya colonialism but still move elements like the tunafuna chitu dala chichu because what you need right now is an overhaul nemutekawo I know nti twabigezako mu 96 nga tulowooza omusajja ono tujja mwesiga naye ono gayi teyeesigika. That is the truth. Tosobola mwesiga olaba ne mu Roman Empire it was a dictatorship. Nga we bakufuula president mu Roman Empire oba bakufuula their titles were called dictators. Naye nga ba dictators bano baba ne kyetuyita council yebanga parliament ya Uganda nga yesalawo ate nga council ebeera independent.
nga council esobola okugoba dictator whether is the part of their party or not. I think a dictator yayinga alondebwa muntu, like, because by then they didn't have anything called president, because what they wanted for them to do is to abolish a monarchy, because that is where democracy starts from by now. That is where it that is where it evolves from. They evolving from that, then the general, because most of these dictators were generals, because the council in Roman Empire, Rome, the council's role, what the parliament's role, was to do legislation, kukola mateka, maybe 25 now. One of the roles of the dictators was to lead the country and protect the country. That is going out to command and fight and expand the empire as well as the tax base. That is what they did. The Romans were able to expand in the for a very long period of time. The Roman leaders, the dictators, they were called generals. The Roman generals, generals. Era nga mu ebiseera ebyo okubeera president mwe kyemuyita president ow'olwaleero okubeera Roman general n'ofeiringa okulwana olutalo n'oluggusa kyali kikuteekesa kalaba. Like they would okay, why bayinza kuteeka kalaba, but they would recall you. By recalling kitegeeza bakuyita komawo from the battlefront olemereddwa otisiza abantu come back council holding, then wotuuka mu council ensonga ekuggyako. That is how these people did their things. Now you have other kingdoms or other empires like the Carthaginians. Now Carthage, in North Africa, in is it Tunis, around Tunisia or where? Carthage was one of Rome's arch enemies. Katiboba Carthaginians bali bakozi basse, and they would only and only depend on mercenaries. They never had a standing army. Naye nabo kye baalina the Carthaginians baalinanga council oba parliament baagiwa amaanyi mangi okusinga n'aga president. For any democracy in the world to work, the parliament erina okuba oba kye muyita legislators abo baki balina okuba n'amaanyi agasukkuluma okusinga n'agoba president, because that is where the laws are supposed to be made, that is where legislation is supposed to be made, and that is where the future of the country is supposed to lie, in the parliament. Now in Carthage bo kye baalina nabo baalina council, but they never had a standing army. Now the Carthaginians would hire mercenaries as their army. Kati amongst the mercenaries, they would always get a leader to go and lead these mercenaries Romans, the tribes and capture different areas, especially around Spain and Italy, because the Romans and the Carthaginians fought so hard for Spain and Italy. And one of the biggest generals abasinga okuba Romans, because the Carthaginians were North Africans, while they were Africans. One of the Carthaginian generals ayasinga okuba Roma bali bamuyita Hannibal. He was a very, very, very intelligent. Yali musajja wa maanyi nnyo ku Carthage ogundi Hannibal. Yakuba Abaroma n'aba teka ku ttaka, like hands down. But Romans, being Romans, they bounced back. What they did was baakitegeera nti akasajja kano bwe kaba kalimiddeko ka Hannibal, let us go tugende tukube Carthage mu North Africa mu Tunisia. Then the council in Carthage will recall Hannibal. Kati kuba Hannibal yali abuzayo kilomita 10 n'ezi okuba Rome, like to reach Rome in Italy, okutuukira ddala mu capital of Rome. Yali abuzayo kilometers 12. So the council in Rome upgraded the bagamba the general by then, the dictator. And you know what you do is, I think dictator and our strategy, look here, let us go to Quebec Carthage. We took back Carthage, they will recall this guy Adeyo Gundi Tunis, then to Venga to save his Chibuka. And it worked, because Carthage was all about mercenaries. So we back Carthage, the Romans were back Carthaginian.
ne bakola ki ne bakubira Hannibal ne bamugamba Hannibal come back to protect Carthage kati agenda okudda okuprotectinga Carthage olwedde nga basajja Carthage bagirese ku ttaka ekyo kyekyagobesa Hannibal. In fact in Carthagenia buli general kasita yafeiringa nga mu lutalo kalinga kalabba. That is what the council would decide. Because you have failed them at all because they said they will just execute you in Carthage. That is what the parliament used to do at the council. No, the laws are made in the parliament, whereas we decide our parliament from the speaker of what do you call it, prime minister. Our parliament, the prime minister is the head of state. Now, yeah, chiletawo balance in a state. The state feels represented. It is very hard to corrupt an entire council. It is very hard to corrupt an entire parliament. Techisoboka. Naye it is easier to corrupt Museveni. Kyovolaba Kutesa we yagende wa Patrick Ho international briber yamujjako ssente amala ozimujjako n'azikwata n'azitwalira Museveni. But just imagine if Patrick Ho, the international briber, yalina okubribinga all the 346 parliamentarians kyandibadde kitya? Kyandibadde kitya? Mariam Wabomi. Roman history tumanyiwa kati Carthagine yabonna tubamanyi ba empresses abali Brutus banya bonna tubategeera. Abantu balina okutegeera democracy wajaba. So that is what democracy is. Bwe wegendereza ensi zonna zonna ezina senate, ezina parliament, all these countries have some sort of stability. Ate ffe democracy zaffe eza Africa ezikyakula ze zitalina. Kitegeera nti tutulaba kati ne mu America nti mu America Trump ne walemerako atya still tebasobola mukkiriza. Because there are different levels of power that are all empowered. They are not just rubber stamps. They are not just rubber stamps. So, if you are going to corrupt the entire Senate in America, honestly, do you think Museveni can corrupt? Now, in America, bakola kyetuyita babayita bagondi bano lobbyists go gwafuuka mulimu. Most of the people who leave the Senate, Capitol Hill, Washington, bagenda ne creating firms ezaba lobbyists. Waliwo omusajja bamuyita Paul Manafort. President Trump yali one of his campaigning managers. In fact, bamusiba Paul Manafort, but his work was to lobby. Era y'omu ku balobbyingira bano abantu nga Basavimbi nga ajja n'agamba nti nze ngenda kugenda eri mu American government nkutereyo akabega mpitemu baseneta mbakumekume bayiseewo ekintu kyontu kikuwa obuyambi naye nfunako 50% nti kale. That is what they do. It is a loophole. Naye still olaba nti systems zaabwe zikola nti balina House of Representatives ne baba ne Senate. Kyova olaba nti it was not easy to impeach Trump because they needed the Senate to approve. Whereas the House impeached him, the Senate could not impeach him. And that is what you call democracy. It's also not balances of power. Kakati, the House would not say the Senate was corrupted because they didn't have the House, they didn't have the majority. But what do you know so many of America? What do you know some our founding fathers and how they made the Constitution? They never envisioned an America where people would be voting just on mere party lines. But people would protect ekitiibwa kya Constitution, baba protecting ekitiibwa ky'obwa president. Nti singa omukulembeze abakoze ekintu ekimu impeachingisa ddala, that person is supposed to be impeached, whether he's a Democrat and if the Democrats own the House or not. That is why, it was it 1970s, Richard Nixon had to be kicked out of the House. Nixon was impeaching because of Watergate. Yagenda mu DNC, mu Democratic National, because of it, headquarters DNC,
n'akozesa yakozesa oba baali ba FBI oba baali ba CIA ne bagenda ne bamenya ne bayingira DNC headquarters bwe baziyingira ne babbayo ebiwandiiko ne bakola biki nga baali bagenda bikozesa mu kalulu akaali kaddako when Nixon was seeking re-election. Watergate scandal yali y'amaanyi nnyo to the extent that kyaswaza Nixon ng'omukulembeze era he had to step down. Now resigning, and I you know what? Because if Nixon had refused to resign, bali bagenda mu impeaching. Ati telling president yena yagadde kuba na record eyokola ki eyokubeera impeached by the House as well as the Senate. So Nixon was like, olw'okuuma ekitiibwa kyange kangende njireke ekintu kye nakoze kibi nnyo, let me go out, I resign. In 1995, 96, the same thing happened with Bill Clinton. Yebaka ne Monica Lewinsky, the intern, ku mmeeza ya White House, Trump gy'atulako ennaku zino, omukazi gwe yamwebakirako. Ebiseera ebyo Clinton yali agenda. But then the problem is, party things started to play out. Kati buli parties were zitandika okuleeta nti no, people are bringing in parties first before the country, before the presidency, before the rule of law, before the constitution. Then ekitegeeza abantu baba tebagenda kulonda according to kumitwe gyabwe. That is why the US today is highly polarized. In 1994, Clinton, the Democrats came out and protected him, and they blocked his impeachment. Why he was going to be impeached? Because he lied in the first statement. Clinton yagamba, I did not have sexual relations with Monica Lewinsky. Ogwokubiri n'avaayo n'agamba nti nedda bannaye amazima gali nti kale ekyaliwo kyaliwo twagira ne tugira. So Clinton had to be impeached because he even accepted, but they refused. Now that set a precedent. Kati bwe kyatuuka ku ono Trump, these Republicans also remembered when 94 whatever 94 laws. They also remembered the same. Bagamba mujjukira ku Trump ku Clinton naffe tulina okuyimirirawo ku Trump. So the same thing happened. It is the same thing that we are seeing in the Supreme Court nominations. Scalia we yafa in 2008, Judge Scalia. Obama n'alonda mangu awo gundi Supreme Court judge baali bamuyita mwerabidde pick omukazi gwe yalonda. Obama yalina pick gyako kamunyonyi wano omukazi gwe yali anyoonyezza just okubalaga gundi. Omukazi no, it wasn't 2008. I think it was 2014. So 2016. Yeah, 2014. Yes. Yes. Mukazi mwerabidde amujjukira abasobola omumbuuliza. Obama kubanga mu America president yalina power choosing a judge or Supreme Court judge, whatever. Now obuzibu bw'abajjajjezi bano buli w'omulonda okuvaako amala kufa. Kitegeera okuvaako amala kufa. Kyobala mu America bagamba nti whereas people choose the president for just 4 years, oliwo olonda judge, you have chosen something for the future, like for a lifetime. Bano bajudge Scalia babalondera mu 1990s, 1980s okuva olwo lonna bali ku Supreme Court. Now Scalia we yafa, Obama n'alonda judge we. Kati walondera judge we already trying to get a kalulu ka Trump. Abasajja ya Sonia. You mean Sonia? Yeah, I think yeah. Sotomayor, omukazi oba baali bamuyita Sotomayor, oba baali bamuyita Sotomayor. Yeah, Sonia something, oba Sotomayor something. Omukazi whatever. Yeah, so something. Now wamulonda
It is too close to an election. Tetuyinza kukkiriza president kulonda Supreme Court judge at this time. Katulinda akalulu kaggwe, president anabaddako yajja okulonda Supreme Court judge. Ha! Kakati ekyo ekisajja ekyo leader of the good kyali kimaze okutegeera nti Trump ayinza okulya akalulu. Nekimanya nti kasita balonda judge. Sorry, kasita Trump ali akalulu, they have to pick a conservative judge who is a Republican. Era kye baakola. Obama ne bamu blocking because he didn't have the House, he didn't have the Senate. So what happened is Sotomayor, wale bamita Sotomayor knows. Obama's pick, bali bamita Sonia Sotomayor. Obama's pick ne bamu blocking ate bamwada chance kumuwuliriza. Ne tugenda mu kalulu Hillary ne bamukuba. Hillary bamukuba. The first thing they did, Trump n'alonda Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh bamulonda. Ne bakola ki? Ne bamuyisaawo mangu. Kakati mu kublockinga Brett Kavanaugh bamuteekako rape allegations. Nti omukazi yamukwasa, simanyi omukazi yakwata omukazi mu simanyi mwaka gwaki mu high school biki. It is the same tactic gye baakozesa era okuviira ddala emabega eyo nga balonda ba Supreme Court judges abalala. Brett Kavanaugh okakala ne bamuyisaawo because the Republicans had the House as well as the Senate. Now, 2 years down the road, on a judge of Lanava, Kingsburg, oba Ruth Kingsburg, bichi wamala okufa kitegeeza Trump alina okulonda judge omulala. Now jjukira baali basetinze president mu 2014 ne bagamba nti Scalia yafudde, but it was close to an election. Kakati ne luno we are actually closer to an election, so we should wait for the election to end, then we should pick a Supreme Court judge in Tikale. Kakati ne bagamba nti okay, we should do Democrats ne bagamba nti nenda we should delay to have president addako yalina okulonda Supreme Court judge. Mama nyabo Trump yabagambye nedda nina okumulonda. Trump n'alonda Supreme Court judge. We yamulonze ban. We yamulonze ban. Ne bamuyisaawo. Ne bamu approving America Garland webali nnyo. Now, the problem with that is US politics is becoming highly partisan. And it is becoming highly polarized. That threatens the democracy of the United States of America. Whereas abantu bagamba okay, Trump bamulonda biki, is not our president, blah 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 blah. But if that is what the US democracy, that is the product it gave you, then you should go by it. There is nothing you can do, because if you undermine, when we go undermining up democracy like that, it leads to anarchy. In the end, people are just going to fight. Now what they are doing here is they are fighting. The politics has been so highly polarized. So if Trump gets out of the way, it means all could back to normal. You see, there is a time when American politics, John McCain, McCain, he was a veteran. He ran in Vietnam War, 70s. Vietnam, but McCain were running against Barack Obama in 2008. There is a lady, she stood up now. Obama is a Muslim and he does not count, was not born in America. But his name is Obama Hussein, which is not an American. John McCain, a Republican. Because John McCain would have used that. Yes, Obama is a Muslim and he's not an American. He was born in Kenya, he's an African. Meaning that Obama born in Kenya is not qualified to run for president. Now, McCain stood up. YouTube. Look here. I respect Barack Obama so much. A Republican. I respect Barack Obama so much. And what you have said is not true. He's an American. And he was born in America. Now I'm shutting her down. His own supporter. Chobola McCain, we are far. Yagamba Trump talinya ku mulambo gwe. Yagamba abalala bonna bajje naye Trump talinya ku mulambo gwe. That is it. So my point is this. Nti buli we mubanga mu interest in the Congress oba ne mu interest in the Parliament to decide for the nation,
parliament ne mugiddiza obuyinza ne mugiddiza amaanyi ensi kiba kizibu nnyo okubanga etabanguka because every decision that is got to be made eba erina kuyita mu parliament. Mu 2001 mukulu George Bush we bamala okubakuba September 11th mu 2001 the following year 2002 yatandikirawo okusolicitinga n'okulwalinga Senate ne House okubanga bamuwa authority ogenda okulumbani Afghanistan to look for this gentleman known as Osama bin Laden and Al-Qaeda. The Senate stood by him and the House stood by him. Ne bamukiriza agende alumbe abasajja. Wagendayo n'abalumba n'agenda n'anyonyayo ne ba allies abalala. Najja wano e Bungereza biseera ebyo Tony Blair yaliko. Tony Blair n'agenda mu House. We agenda mu House n'abagamba nani this is a threat to all of us. Kubanga ebiseera ebyo waliwo oba underground bombings London biki. Nga naye alina case. Ne wano parliament nemuolukisa. He had to come and account and ask from the parliament. Ne Bush naye yalina okugenda mu parliament n'agibuuza parliament yaabwe house yaabwe ne Senate. Because if these people had not given him the go-ahead, he wouldn't have attacked Afghanistan. No one would Blair, he wouldn't have attacked Gandhi. He wouldn't have gone to Afghanistan to join US. Parliament gave it a go. So what happened is, later on, if you are in Afghanistan, Parliament and Iraq, later on, if you are Syria and Libya, David Cameron, US government, when they have to get a Syria to talk about allies, Cameron, Najam Parliament, Navaga, Twagala, Syria, blah, blah, blah. Cameron, Bamugamba, Evian, Iraq, Twabida, Tetugenda, Kukiriza Majega, Fikam Syria. They blocked it, and the parliament net blocking, never come back. I have asked Telegram Syria. So you wouldn't go. Newa na Majega Fed, Mukwata, the Musindika Somalia, the Musindika Congo, the Musindika Southern Sudan, Burijamwaga, the Musindika Musindika Rwanda, Munatanaga Sindika Atlantic. Museveni Kalibaga, one of Tambule, Ingrid Yanji, Wajaji, Gravafidem, never be there. Kubanga, even those are the roles of the parliament. As I say, we were Tubanga parliament totally empowered. Tuba tugenda ku dive, tuba tugenda nose diving into anarchy and dictatorship. Ngaji tuina olunako olwaleero. Bana muzikiriza nyine nebake. Esazi limuka. Musole bulungi. Mwera tujja kusinkana olunako olw'enkya. Tukomewo tunyumyemu. Nga bulijjo. Have a good night.